welcome to Clear Presence Eye Style Nothing to Hide. আমাদের এ পর্বের অতিথি 1971 সালে মুক্তিযুদ্ধে রাইফেল হাতে যখন যুদ্ধ করেছিলেন তখন তিনি ছিলেন 18 বছরের একজন টকবগে যুবক। এখনও তিনি একজন যোদ্ধা, এখনও তিনি একজন যুবক। ট্রান্সকম ফুডস লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব আক্কু চৌধুরী। চলুন আমার সাথে। বীর মুক্তিযোদ্ধা হোসেন আক্তার চৌধুরী আক্কু চৌধুরী নামেই বেশি পরিচিত। বাবা সাবের আহমেদ চৌধুরী, মা হোসনে আরা চৌধুরী মাক্কি। 3 ভাই 2 বোনের ভেতরে আক্কু পরিবারের চতুর্থ সন্তান। আদমজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজ থেকে মাধ্যমিক এবং ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে শেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লস অ্যাঞ্জেলেসের প্যাসিফিক স্টেটস ইউনিভার্সিটিতে ব্যবসায় প্রশাসনে পড়াশোনা করেন। দীর্ঘদিন বিদেশে থাকার পর দেশে এসে ভিন্নধর্মী এবং নতুন কিছু ব্যবসাও শুরু করেন। 1996 সালে প্রতিষ্ঠিত মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের তিনি ট্রাস্টি বোর্ডের একজন সদস্য। জনাব চৌধুরী বর্তমানে ট্রান্সকম ফুডস লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার। স্ত্রী এবং এক পুত্র সন্তান নিয়ে তার সংসার। Good morning, Mr. Chowdhury. Hi, good morning, Imdad. How are you? I'm fine, thank you. How are you? Excellent, always. Take a seat. Thank you, thank you. Should I call you what? Akku bhai? Akku, sir? Akku, please. Akku? Man, I'm an Akku. All right, great. Well, I'm me. All right, tell us something about this young man, this Akku Chowdhury. No, he's not a young man. He's a 65-year-old man. Well, the reason is, you see, you have to understand the brand I represent. I represent Pizza Hut. I represent KFC. These are brands that are targeted to the young people. That is a brand of the young people, that is run by the young people. So even if my age is old, I have to be young. এই যে স্পিরিট ক্যারি করা যে আক্কু চৌধুরী, আমি তার ছোটবেলাটা জানতে চাই, তার পরিবারের ব্যাপার জানতে চাই। কোথায় জন্মেছিলেন, কোন স্কুলে পড়েছেন? Well, পরিবার হলো, you see, this is the beauty of every man. You know, we get hung up with our childhood and everything, but the childhood is very important. Congratulations. Well done. Fantastic. Thank you. No, wonderful news. Please give my best to your wife. Sure, and the baby. A big hug. আপনি চট্টগ্রামে চাটগাঁয়ে। Right, Chadgai, I'm very proud of it. See, we Chadgaias are very proud because we have our own language. আমরা সবসময় নিজের ভাষায় কথা বলি এবং আমাকে নিয়ে অনেকেই ঠাট্টা করে বিকজ আমার বাংলা একটু দুর্বল, very bad, because এটার জন্য আমি 71-এ অনেক প্রবলেমে পড়েছি। Indian army arrested me. They thought I was not from here. Bangladesh Mukti Bahinir ওরাও arrest করেছে. My parents, my mother was a very, very strong Bengali culture. আমাদের বাসায় রবীন্দ্রসঙ্গীত তখন বারণ ছিল। রবীন্দ্রসঙ্গীত হতো। And my father was an engineer and he was a Chowdhury. He was a very peaceful, shanti priyo manush, you know, be cool, and namaz পড়তো, everything. But see, that liberalism ছিল। কয় ভাই বোন ছিলেন আপনারা? আমরা 3 ভাই 2 বোন। I have a younger sister, I have an older brother and a sister, and the oldest was an economist. He died a few years back. একটা এলিট ফ্যামিলিতে ছিলেন। ওই সময় আপনার মা চাচ্ছিল যে আপনি দেশের বাইরে চলে যান অন্যান্য ভাই বোনের সাথে, কিন্তু আপনি তা না গিয়ে আপনি 71-এ মুক্তিযুদ্ধে জয়েন করলেন। What basically motivate you to join the war? See, you deny the exploitation of the Bengalis by Pakistan. এবং যেটা লাহোর রেজলিউশন হয়েছিল, যে ভিত্তিতে পাকিস্তান হয়েছিল, যেটার জন্য আমাদের শেখ সাহেব, সরওয়ার্দি and all supported the creation of Pakistan, Fazlul Haq and all these people, was because of a federation. You see, each provinces were supposed to give their federal freedom. They don't mean business, they mean to rule us. So এই জিনিসটা আমার awareness ছিল. Luckily from childhood, I guess I had that conscience. Maybe because of being Chowdhury, maybe because of my great-grandfather Asghar Ali Chowdhury was very conscious man probably. My grandfather, the Wasimia Chowdhury, এদের influence নিশ্চয়ই deep down হয়েছে. I didn't meet them, but you know, I believe in this cosmic world. So then after the 26th March, the killing and all, the situation became such that my family, it was impossible for them to live, and so they decided to move away. One fine morning, my mother told me that, hey,
চলো আমরা চলে যাব, এই দেশে তো থাকা যাবে না। তখন I said, hey, wait a minute, you know, I don't think আমি প্রস্তুত আছি বিদেশ যাওয়ার জন্য। আমি এই দেশেই থাকতে চাই, আমি এই দেশে যুদ্ধ করতে চাই। উনি বলেছে ঠিক আছে, তুমি যদি সেটা চাও তুমি যুদ্ধ করবে, কিন্তু কথা দিতে হবে যে তোমার যুদ্ধ শেষে তুমি পড়াশোনা শেষ করবে। আর ওইটা আমি কতটুকু রেখেছি আমি জানি না। ওই সময়টা কেমন ছিল? বিকজ আপনি এমন একটা জায়গা থেকে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করলেন যখন 18 বছর বয়স, রাইফেল হাতে ছিল, মেশিন গান ছিল, রেকি করতে যেতেন, গোসল করতে পারতেন না, ঠিকমতো খেতে পারতেন না, বাট ওই স্পিরিটটা কেমন ছিল ওই সময়? এখন বসে কি আপনি অ্যাকচুয়ালি যেমন আমার তখন কি, see we had no idea that what we are falling into, that how we look, আমরা বাঙালি না, যে এই এত কিলো, আমরা তো ঢাকা শহরে, we are sort of, you don't know what is happening outside. There's no communication, there's no internet, there's no telephone. So once we went out, we see it's a wild world. এবং ওখানে everyone is suspicious, and especially me, and that is why even today my friend Arif curses me. We are the best of the buddies, and ও আমার বউকেও বলে that এই আক্কুকে আমরা প্রোটেক্ট করতে করতে আমাদের জান গেছে। Once we were returning from a camp, and this Indian we were in a train Indiate, and this রাতে বেলা, and these Indian CRP guys came with a light on my face and said, tum bolo tum Afghani ho. I said, what Afghani? And then the bugger was very serious. So these things happen. So that's why I said funny. I must have been alive for a purpose. So I'm committed to this country. I'm committed to this nation. এরপরে আপনি দেশের বাইরে গেলেন, আমেরিকাতে গেলেন। Tell us something about Well, first I went to England. It didn't work out. So I stayed there for a few months, about 7 months or 8 months. Then I just ran back to Bangladesh. So then again my mom packed me up, and then I went to Switzerland for some time, then off to America. And I lived in America for 10 years. Let's go up to my office. উপরে যে কথা বলি। Welcome back to iStyle. Akku, you're a CEO. Yes. ছাদের উপরে আপনার অফিস। Interesting. I mean, don't you think this is, I mean, everybody whoever comes says this is the finest office, the best office, the greatest office. So, the CEO must have the best of everything. Yes. I've got the best of my team, I've got the best brand in the world, and I have the best office. Look at the comfort zone, the beauty, there's a plant from everywhere. Is there anything better than No. feeling the greenery of nature? Yes, no. আমি জানি যে আপনি অনেক গাছ বিভিন্ন দেশ থেকে গাছ, কালেক্ট করেন। ফলের গাছ, ফুলের গাছ, এবং এখানে অনেক জায়গায় অনেক গাছই দেখবেন ফল টল থাকে। এই ফল কিন্তু আমাদের জন্য না, আমি বা আমাদের স্টাফ, we don't. These are all for the birds and the bees. 80 বিজনেসে 2002-2003 আপনাদের ব্যবসা শুরু হলো, ট্রান্সকম গ্রুপ ফুড ইন্ডাস্ট্রিতে আসলো। কেমন ছিল? I joined in 2002 as the head of operations. Transcom is a huge company, So they've been talking about going into this food industry. Transcom were looking for somebody to look after this project, and I guess my name was suggested, and Mr. Latifur Rahman, he is one of the finest leader that Business Bangladesh leader, has, yes. and he had to think quite some time, because he thought a guy like me who's always been, on his own, how can he work in the corporate thing? So it took him a while to, then he asked me to join them and start the Pizza Hut project. I love challenge, any challenge. I love fighting the war,
I love building the Mukti Juddha Jadughar. I love doing my own businesses. So this was bigger challenge working for somebody else and building the two of the greatest brands in the world. And now the question is, after 35 restaurants of the Pizza Hut and KFC together, you know, and you guys have to make the judgment whether I've been successful or not. iStyle সৌজন্যে ক্লিয়ার। আক্কু, আপনি অনেক কালারফুল অতীতকে পেছনে ফেলে আপনি এখন ট্রান্সকম ফুডস লিমিটেডের সিইও। ইউ সেল দ্য ফাস্ট ফুড, আমরা যেটাকে বলি জাঙ্ক ফুড। হাউ ডু ইউ জাস্টিফাই ইট? Well, first thing is that you see the question of justification. I don't know why it can come, but like we call it the quick service restaurants because our products are served fast, quick. But one thing is that we can guarantee you the food safety, the high quality, and that the products are definitely, they're not going to make you sick. Yes, you can say that, hey, you're making our children fat. But the question is, even if you're eating every day, why is your kid not doing exercise? See, that is another pathetic thing in our country. There are schools which have been built in big blocks of buildings in the city. Yeah? Do they have a playing ground? You are not asking them the question that, hey, you are building the schools, you are educating my sons and girls, but where are they learning how to play a game, how to be physically active? So as individuals, we all have responsibilities. পিৎজা হাট অ্যান্ড কেএফসি লাইক যখন বাংলাদেশে আসলো, তখন কিন্তু তারা চেয়েছিল যে ইন্ডিয়া থেকে কিছু লোক নিয়ে এসে এই বিজনেসটা চালু করতে। ইউ সেড নো। 13 বছর আগে আমাদের এখানে কিন্তু, believe me, there's lot of things, you know, it was kind of very, মানে আমাদের কাস্টমার কেয়ার কি জিনিস আমাদের এখানে, I'm sorry to say, we just didn't have that. তখন ওরা ভাবছিল যে যদি ট্রেন লোক থাকে তো it's much easier, but there were nothing. But I took that as a bigger challenge because then we can train the people the right way. Okay? তো একটা লোক যেখান থেকে আসবে আর আমাদের যে ধ্যান ধারণা ওটা অন্যরকম হতে হবে, দ্যাট মোল্ডিং হয়তো সম্ভব না। সো দ্যাট ওয়াজ গুড ইন আ ওয়ে ফর মি দ্যাট উই কুড গেট র পিপল। আমরা রেস্তোরাঁতে গিয়ে খাওয়া দাওয়া যেটা করি, 40 থেকে 50 কোটি টাকা ট্রানজাকশন ডেইলি হয়। এখানে আপনার মার্কেট শেয়ার কেমন? ওয়েল, যদি আপনার 35-40 কোটি হয়, আই উড সে উই ডু 1%। গ্রেট প্লেয়াররা যখন কাম ইন করবে, আপনি কি মনে করেন ওই জায়গাতে আপনারা আপনাদের ব্র্যান্ডটাকে কিংবা কম্পিটিশনটা কেমন হবে? I love competition. There's nothing to be shy about competition. You have no competition, hey, you cannot grow. Bangladesh will only grow if we have more business, more competition, but every business must have compliance, must have conflict of interest নিয়ে চিন্তা করতে হবে এবং law abiding hote hobe. That is the most important thing. If they're in food business, food safety. You know, it is pathetic for me to see in many places where they do not understand a basic food safety. আকু, কিছুদিন আগে থেকে যদি সোশ্যাল মিডিয়া আমরা দেখি যে আপনাদের নামে একটা অভিযোগ আছে, যেটাতে আমরা একটু দ্বিধান্বিত হই যে এটা আপনারা আসলেই কেএফসি কিংবা পিৎজা হাটের ফ্র্যাঞ্চাইজ কিনা। What do you would like to say about that? I find it very funny and interesting, you know, because it's social network এবং social media এবং there's no person that I could sue, you know. I couldn't sue Facebook. They don't, you know, they don't. Yeah, since it is rumor. Yeah, it's a rumor. না, আপনি কি মনে করেন যে আপনি 13 বছরে কিন্তু কেএফসি পিৎজা হাটকে একটা ভালো সবাই চিনে ব্র্যান্ড অ্যান্ড ডুইং ভেরি গুড বিজনেস, লাইক এই সেক্টরে যদি এখন কেউ আসতে চায়
তার কোন জিনিসগুলো থাকা উচিত যেটাতে বিজনেসটা অনেক সাকসেসফুল হবে? Well, one thing is that you have to be ready to work 18 hours a day. How many hours do you work? Well, the first 6 years, yes. Mr. Akku Chowdhury, MD and CEO of Transcom Foods Limited, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ. We really appreciate it. Hey, Imdad, thank you very much. You know, it was really an honor and a pleasure. I wasn't too sure how good this would go. I think This is you fantastic. did well. Okay, Joy Bangla. অন্য কোনো লিডারকে নিয়ে পরের পর্বে আমরা হাজির হব, তার নিজের স্টাইল, তার কাজের স্টাইল জানার চেষ্টা করব. And until I see you again in next week, I wish you a very good week. Goodbye. আই স্টাইল সৌজন্যে ক্লিয়ার।